con trai mặc áo trắng thân ra vác và mọi người phải tự tin. Thầy yêu cầu là khi mà mình thuyết trình thì mình không nhìn vào slide, và trên các slide thì không có quá nhiều từ, quá nhiều chữ, và thầy yêu cầu là phải ngắn gọn và stick. Cái tiếp theo đó là thầy dạy cho chúng em cách làm thế nào để mà mở cho mình một cái mô hình kinh doanh nhỏ, và thầy yêu cầu mỗi nhóm tự làm cho mình một cái project, và cái project đấy thầy yêu cầu là phải có finance, phải có marketing, phải có Fireforce, và phải phân tích được những cái đấy, xong là cái dự án của mình nó thực tế với môi trường như thế nào. Và thầy đưa ra những comment, những ý kiến, và em cảm thấy đó là rất là hữu ích. Và đối với một sinh viên học ngành kinh tế thì được học với thầy đó là một điều rất là may mắn, bởi vì thầy có một cái kinh nghiệm thực tế rất là chuyên sâu. Thầy đã từng làm ở rất nhiều công ty và thầy đi rất nhiều nước, và tới đây là thầy sẽ tiếp tục sang Hàn Quốc, và thầy muốn nói chung là cái kinh nghiệm của thầy chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên thì đó là rất hữu ích. Thì là lớp của mình, lớp IBK2 thì là vừa có với thầy gần 2 tháng học một cái môn quản lý doanh nghiệp, 2 tuần. thì là ở những cái buổi học đầu tiên thì là như mình các bạn Jenna nhớ thì là tất cả mọi người còn không biết cách thuyết trình như thế nào, đứng lên thì còn run, hoặc là mọi người còn không thèm học bài trên lớp. Đến lớp với một cái phong thái rất là sợ hãi, là như những buổi đầu thì thầy nói là tôi biết là các bạn ghét tôi mà tôi vẫn đi dạy, sau này các bạn sẽ thích tôi, và dần mọi người đã hiểu ra điều đấy và nhận được cái vẻ đẹp khi mà mình có thể thuyết trình với rất là tự tin. Đồng thời thì là lấy ví dụ của nhóm mình làm một cái mô hình kinh doanh, đó là cho cái mô hình đầu tiên là lắp cái motor vào cái xe đẩy rác để giúp những người lao công đẩy rác dễ dàng hơn. Thì ở những cái môn học bình thường thì bọn mình chỉ có ngồi ở nhà và mình nghĩ xem nó như thế nào, nhưng ở cái môn này thì bọn mình đi hẳn ra ngoài, mình phỏng vấn từng cô lao công một xem các cô nghĩ như thế nào, đến cái công ty xem các công ty nghĩ thế nào, thì cái mô hình này có hợp lý hay không. Nên là nó rất là thực tế, nó không là một cái gì đó các bạn tưởng tượng mà nó không thực tế. Ở đây thầy đã cho bọn mình như là dù là học tập rất vất vả, về nhà vẫn đọc bài 2 case một tối, nhưng mà như là mọi người rất muốn học và thực sự muốn. Thứ tư tuần sau là bọn mình sẽ có cái final exam cho cái này và thuyết trình trước thầy hiệu khoa và đồng thời tất cả thầy cô giáo bộ môn. Thì là ở những môn học khác các bạn rất là run khi mà các bạn làm việc này, nhưng mình tin là lớp mình sau 2 tuần học với thầy Daniel và cô Hằng thì là sẽ hoàn thành cái bài thi này rất là tuyệt vời. Nên là một lần nữa thì là thank you so much for 2 weeks. It's amazing. Thank you. So regardless of what you said, because I have no idea what you have said, thank you very much for coming to the stage and participating in the presentation. It's really important for me. And thank you very much for your participation in the course. I hope you enjoyed it as well. Now, let's close this part and let's go to see what's next. What can we do in the next years, okay? So, I always put a friend at the end. This is my own phrase. I used this phrase when I was giving a speech in Colombia for television about how the universities should change and the scholarships around the world. Basically, the phrase was something like that because it was in Spanish, so I translated. But the knowledge is on the books already. Thus, the university must become a space to learn competences, experiences, and not data. Not learning numbers, guys. Learn how to think. Okay? The numbers and statistics are on the books, are on internet. Okay? You can find them really easily. But learning how to think, how to analyze, how to propose goes much more beyond. It's much more difficult to acquire. So that's what the university must become. Not teaching data, because you can get graduated from accounting just by reading books in the library. But you cannot be a successful manager if you don't develop the skills. So that's my idea, that's my proposal. I start teaching you how to get skills and not the information that is on the books already. So as a conclusion, I conclude that there's something that needs to be changed. So either if it's this program that I'm proposing or a different one that the university wants to import from anywhere else,
there is something that must change, and the university needs to find a new blueprint to start teaching you how to develop your skills, your analytical and proposal skills, basically. The class must be reevaluated with a global and updated look, because with the globalization and the entry of Vietnam to the World Trade Organization in 2006, you need to think globally, guys. And right now Vietnam is the second highest growth rate in the world after China. So right now you need to think globally, guys. So right now the situation is not that complex as you expect, because it's already in a process. But when you get out of school, the situation is going to be really different. So you need to be prepared for that. Thirdly, the lecturers must update the pedagogical skills and show real professional experience. The books are books, but the experience is much different to have. So my advice as well, and I cannot really talk about finance at the school, but I would really like that to see a much more experienced approach when teaching in your classes. So I hope the university can find a solution so the lecturers can also run real projects in real life to improve themselves as well. The university has a really huge potential, guys, and you need to take advantage of it, because studying business in English is something that I couldn't do. In my country, there is no way to study businesses in English. So you are really lucky to have this program. You're really lucky. You cannot imagine how lucky you are. So my advice is that you need to take advantage of it. And the university needs to be proud of having this program, because it's not easy to build it up. My university is a big university and we don't have business program in English. So I have to study in Spanish and translate everything in my mind to make businesses. You don't have to do it. You will learn English, so take advantage of it. And the university has a really good corporate strategy. So my conclusion is that the corporation has a good strategy, so they also have to focus on the businesses to match the strategy with it. The next step, as I see it, is to spend 2015 making trials and making prototypes of the new courses and teaching them to you, and you give it the best of yourself to make it work. And 2016, you can come up with a new university, with a new blueprint that is going to work for you and for the society and for your futures and for the coming generation that is going to study here as well. I want to acknowledge to Ms. Han, because she was a really helpful person in my project. I discussed with her a lot. I had a little meeting with her in order to develop this new course, and she led me to teach almost all the course. So I really give my thanks to her, my acknowledgement to her. She was great to me and to the students who will be really supportive with them. To the university for allowing me to teach you, to know you. If I think that I taught you, believe me, I learned much more from you than the information that I gave you. So I really believe that the person that increased in a professional and personal way and improved the most is me. So I really thank the university and the students for letting me do it. To my students for the effort. I know they hate me right now. I don't know if they told you, but I'm pretty sure that the students hate me right now. But I'm really thankful of the effort they put in to improve themselves, because it's for your life. To Esther for bringing me here, giving me the opportunity to be here. And Ms. Alice, that was the person that is the coordinator of the program with Colombia, so otherwise I wouldn't be here. To my other university, the Universidad de An, who taught me most of my academic knowledge. This is my sources, my investigation. As you could see, I don't really think that you can read it. But this is I really put a lot of effort on meeting the research for making the new program, and I hope this is going to be useful for you in the future. And as I say, let the life teach people, and let the teacher inspire the students. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Daniel, for the very interesting and useful presentation that you have delivered to our students. May I ask our students, is this interesting presentation from Mr. Daniel? Yes. Thank you very much.
May I ask the student here a question? So, is anybody here who has been thinking or wishing that one day in the future you will go abroad for studying or working? Any one of you here have been thinking that one day in the future you will go abroad, like go to another countries to study and working? Các em sinh viên ngồi đây, có em nào đã từng nghĩ là một ngày nào đấy trong tương lai gần hoặc xa mình sẽ được sang một đất nước nào đó để học tập hoặc là sinh sống hay làm việc không? Không có. Vậy bây giờ nếu như các em không có thể các em sẽ muốn thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và sau đây có một bạn sinh viên, đó là bạn Đức Anh. Bạn hiện tại đang là sinh viên của lớp IBK2. Bạn là một trong những sinh viên rất là xuất sắc của lớp, không những của lớp, của khoa. Và bạn đã có cơ hội thực tập 3 tháng tại Ba Lan. Bây giờ bạn sẽ chia sẻ với các em các kinh nghiệm thực tập tại Ba Lan và trải nghiệm cuộc sống rất thú vị tại Ba Lan. Nếu như bạn nào có ước muốn thì cô rất là mong một ngày nào đó các em cũng sẽ cái ước mong của em sẽ được trở thành hiện thực như bạn Đức Anh. Và nếu các bạn nào chưa từng nghĩ hoặc chưa dám nghĩ thì các em có thể thay đổi suy nghĩ của mình sau khi bạn Đức Anh chia sẻ. So now I would like to invite Lê Đức Anh from IBK2. Please share with us the internship experience in Poland.